Und wir haben heute ein fantastisches Rennen gesehen und wir können gleich hier die fantastischen Sieger begrüßen. Mein Name ist Horst Weber, ich bin ein Kollege von Runners World, freue mich, dass ich hier die Pressekonferenz begleiten darf und ich darf schon ankündigen, neben den glücklichen Gewinnern werden wir gleich hier die drei Erstplatzierten voraussichtlich begrüßen können. Ich sehe im Kommen schon Sebastian Sabel, der Männersieger heute hier beim GENERALI Berliner Halbmarathon. Erich McCogan wird auch gleich zu Gast sein, die Siegerin hier, die erste Britin, die das Halbmarathonrennen hier in Berlin hat gewinnen können. Und wir werden auch die weiteren Platzierten gleich hier vorstellen können. Als erstes hoffe ich gleich die schnellsten Skater und Skaterinnen begrüßen zu können. Altbekannte Gesichter übrigens hier auf dem Berliner Podium, aber gleichwohl gehören die zur absoluten Weltklasse, was die Top-Inline-Skater in der weltweiten Spitzenelite angeht. Ansonsten, wir haben ein tolles Rennen heute erlebt. Über 35.000 Starterinnen und Starter hier heute Morgen in Berlin auf den Straßen bei frischen, kühlen Bedingungen, aber doch besseren Bedingungen als erwartet. Der Wind ist weitgehend ausgeblieben, der gefürchtet worden war, und es waren fantastische Bedingungen. Fantastische Bedingungen übrigens für die Läuferinnen und Läufer auch, denn wir haben gerade bei den Deutschen heute fantastische Ergebnisse erzielen können und dazu kommen wir gleich. Aber jetzt begrüßen wir erstmal hier die Sieger des Inline-Skatings-Rennens. Felix Rijhnen, Bart Swings. Welcome, come to stage. Bart, herzlichen Glückwunsch. Der Sieger des Rennens hier und hier Vorjahressieger und Course Record Holder. Nimmt gerne Platz hier, Bart. Felix. Quasi ein bisschen ein Wiederholungsrennen vom letzten Jahr. Ich gebe dir mal das Mikrofon. Glückwunsch erstmal, Felix. Ja, wie fühlt es sich an, hier als Sieger aufs Podium zu kommen oder zur Pressekonferenz? Auf dem Podium standest du eben schon. Ja, genau. Nee, in vielerlei Hinsicht total gut. Also zum einen war es für uns super. Wir haben die letzte Skate-Saison Ende September hier beim Berlin-Marathon mit Platz 1 und Platz 2 abschließen können und fangen jetzt im April eigentlich genauso wieder an. Ja, das ist ein mega Gefühl. Und ja, auch aus wie soll ich sagen, privater Hinsicht ist jetzt mein erster Sieg als Papa. Ist auch irgendwie was ganz Besonderes und fühlt sich sehr, sehr gut an. Herzlichen Glückwunsch dazu auch und wir sind live hier im YouTube-Livestream. Herzlichen Glückwunsch an Katharina, auch hier schon Siegerin gewesen beim Berliner Halbmarathon und jetzt frisch gebackene Mama. Ich glaube, da ist das Grinsen noch mal größer. Ne? Und Felix, für dich auch eine Neuerung. Du bist jetzt nach deiner ersten richtigen Karriere auf dem Eis auch hier gestartet. Ne? Du warst bei Olympia und hast einen Weltcup gewonnen. Ja, genau. Ja, also zweite Eissaison habe ich jetzt auch hinter mir. Ja, läuft auch immer besser. Du hast schon erwähnt, Weltcup-Sieg. Passiert in Deutschland auch nicht ganz so häufig. War ein ganz toller Moment. Ja, jetzt bei der Weltmeisterschaft bin ich 11. geworden, über 5 Kilometer. War auch nochmal ein Schritt nach vorne im Vergleich zu letztem Jahr. Und ja, da hat aber Bart noch ein paar mehr Erfolge eingefahren jetzt im letzten Winter. Bart Swings, einer der erfolgreichsten Eisskater auch von Olympia und beim Weltcup auch gestartet, auch dort einer der erfolgreichsten. Und heute, Bart, we switch now to English. I know you speak some German, but you like me to talk in English. So today, almost the same racing procedure as last year, but of course with a high gap between the two of you and the rest of the field. Congratulations today. How did the race feel for you, Bart? Thank you. Yeah, the race felt pretty good actually. We had a lot of attacks in the beginning of the race, and yeah, once I was gone and I saw Felix coming, yeah, he came with a high speed, so it was perfect to be gone with the two of us. And yeah, we tried to fight against the wind to keep as high as possible the pace. I think this was one big topic today, right? Because as you two broke away very early in the race, I think it was after 3-4 kilometers already, when we saw you at Schloss Charlottenburg, you already had a lead of more than 10 seconds to the field. But then obviously it was the wind that hit at a faster pace, right? Yeah, the wind was pretty heavy, so we really had to fight against it because we knew the pace would drop a lot if we didn't go hard against the wind, and we had a good gap, but you never know. It's the first race of the season, so you don't want to slow down and let the other guys come back. Okay. And what's your comment on the other guys behind you? Did you expect to be ahead of them that early in the race? No, I thought maybe the 21 kilometers were a little bit too short to really make a difference and break away. So
Before the race, we really had to make a good plan. That's why we started attacking from the first meters. But yeah, eventually it came down pretty quick already, the breakaway. So I was a little bit surprised by that, yes. Okay. We both saw you racing with a scarf on, which looked really nice actually. How did you prepare for the icy cold conditions here in Berlin today? Yeah, we're a little bit used to it from ice skating, of course. Yeah. And yeah, you don't want to get cold in your neck or your head, because that's there you get it pretty cold very quick. So that was the key, I think, today, to stay warm. And besides that, yeah, I lost my arm warmers before the race. Somebody took them by accident, I think. Somebody else took them. But I found them back after the race in somebody's lucky you. suitcase. Lucky you. Felix was actually a funny story, because we were like ready to go to the start line, then Bart is like, oh, my arm warmers are gone. Yeah. And basically that moment I knew, like, okay, it's going to be a hard race, because when Bart is cold, then he really puts on a fast pace to make sure he warms up. So yeah, the thief made it hard for all of us today. But yeah, eventually. Maybe this was a program. Yeah, maybe we should try that more often. Yeah. But tell me, you covered your scarf. You had the scarf on to cover your neck. What was it? What's the story behind it? No, it's like with those cold temperatures, 2, 3, 4 degrees. The air you breathe in is also super cold, and especially like it's our first race in a couple of weeks now, so the lungs are suffering anyways. And then when the air is super cold, then it can really make you some trouble and make you struggling. So the scarf just helps to. Yeah, I would say heat up the air a little bit better, and yeah, I had no problems today. I think Bart was going pretty good, so yeah, maybe that was a little secret for today's success. Okay, very good. Look.